Students, this is Naina ma'am here. Today we are here with the third chapter, ratio analysis. Okay, see, most of the problems in your question paper will be arised from this ratio analysis chapter. Okay, one of the most important chapter. So in this video, it will be only meant for the theory basis we are supposed to go through in the third chapter. So ratio analysis means very simple. Ratio, it is all about, it establishes a relationship between any two of the variables. Okay na, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಧ್ಯ it expresses arithmetic relationship. For example, 5:3, 3:2 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, these are the ratios. Okay na, see, ratio analysis is nothing but we will go with concluding something about financial statement using the ratios. Okay, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಡ್ಜ್? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೀಗೇನಾದ್ರು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. What else you will compare now using the ratios? It will be called as ratio analysis. It is a technique of interpretation of financial statement with the help of accounting ratios derived from the financial statements. Next is methods of expression. See, ratios now you can express in three types. One is pure ratio. Pure ratio in the normal 5:6, 6:7, 8:9, 1:2, 2:1. Okay, these are the pure ratios. Time ratio. Time ratio ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 times, 7 times. ಓಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ, ಪ್ಯೂರ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5:2, 3:2 ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ 5 times, 10 times ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10%, 20% ಹಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ 4 types ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಲೆವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಲೆವರೇಜ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Liquidity, it stands for the conversion into cash. Okay, what else you can easily convert into cash within a short time? The thing which you can easily convert into cash within a short time, it's all about the liquidity position. Okay na, I mean to say business liquidity position hegide andre to what extent it can easily convert it into cash anta. Okay na, so liquidity ratio nalli you got 3 ratios: current ratio, liquid ratio, absolute liquid ratios. Okay na, so na first ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. Liquid ratio means it establishes a relationship between the liquid assets and current liabilities. Liquid assets ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ವಿ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತುಂಬ ಈಸಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್, ಟೆಂಪರರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, so these are the 3 ratios.
And this is all about the today's session. Make sure in the next videos we shall go with these three like formulas with problems. Okay, see, simple current ratio andre current assets ಮತ್ತೆ current liabilities, liquid ratio andre liquid assets ಮತ್ತೆ current liabilities. At last, absolute liquid ratio means absolute liquid assets and current liabilities. See, current ratio na ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈವನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ it stands for. Hope so today's class was with theoretical bit it is understood. In the coming videos which was meant for the problems, we'll make sure that there is no more doubts, and thank you.